So, so the topic of this session teaching is today, that is about the meditation, which I have already talked a little bit day before yesterday and yesterday. So I'm again to remind you and to go deeply about, to understand deeply about this instruction. Again, I'm going to talk about the instruction of the Vipassana meditation. Thầy nói là chủ đề ngày hôm nay thì thầy sẽ nói về thiền định, tất cả là toàn về thiền định. Và chủ đề về thiền định thì ngày hôm qua và hôm trước nữa thì thầy cũng đã nói qua với chúng ta rồi. Ngày hôm nay thì sẽ đi về chi tiết và sâu sắc hơn về chủ đề này. So when we talk about this type of meditation, a purest form of the practice, as I have talked about the morality, the practice of morality, the practice of samadhi, and the practice of wisdom, the panya. So this three practice is one of the most important in the path of the Buddha. Any kind of path, any kind of practice, every practice of the path of the Buddha, it comes under the practice of morality, practice of samadhi, the right concentration, and practice of wisdom. Every path or every practice comes under these three, the practice of morality, right concentration, and wisdom. Và thầy nói là khi chúng ta nói về chủ đề thiền định thì chúng ta phải biết là để thực hành phần về chủ đề thiền định thì chúng ta có những mục là về từ bi, trí tuệ và về sự gọi là trong ba điều đấy, bi trí dũng ấy, trong ba điều của cốt lõi tam bảo của Phật pháp. Khi chúng ta thực hành về điều này và thực hành về Phật pháp, nhất là về phần về thiền định là một điều vô cùng quan trọng nhất trong tất cả những giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài đã thuyết. Dù là nền tảng về từ bi, trí tuệ hay là các công hạnh nào đi chăng nữa thì cũng phải xây dựng trên nền tảng của sự thiền định. So when we talk about the practice of morality, means one shouldn't engage in any kind of harmful activities, any kind of harmful action which performed by your speech and performed by your body. One has to abstain from all kind of harmful action to others. So this kind of practice, this kind of, live a life of morality, that is the practice of the morality. Morality là sutim siwa, pero sutim nyamne yorwa. Sutim nyamne se de shila nyoba makia. De la morality se go, shila se go yorwa. Compassion mare. Shila sigire. Ngana se
Sanskrit kia đó chỉ là Shila, Pali kia là Shila là kiểu đây là morality gì cái đấy, nên ngay sau bây giờ nó là sutim cái là gì đấy, sutim gen là nơi bao nhiêu kia. Điều đầu tiên thì là có nghĩa là những cái thiện hạnh, có nghĩa là mình bỏ hết tất cả những ác hạnh. Monasti ngài nói khi mà bản thân chúng ta thực hành Phật pháp ấy, điều đầu tiên chúng ta phải hiểu là mình phải làm tất cả những điều gì mà không hại cho bản thân và cũng không hại cho người khác. Lợi mình lợi người ta làm đấy ạ, trong tiếng Việt của mình ạ, lợi mình lợi người ta làm. Đây là điều đầu tiên ạ. So if you live a life of morality, if you live a life of moral conduct, which means if you do not harm others by your speech and by your body action of your body, not killing, stealing, and all this, all those sinful activities. If you abstain those things and live a life of morality, then you will have a very because it is so good. It is because of your living a life of morality. It will protect you from many kind of harmfulness. Of course, because of your pure mind, that is the reason why you are not harming others. So because of that, you will protect from many things, protect many harmfulness in this life as well as in your future life. So that is why it is very beneficial to live a life of morality. Và thầy nói với điều đầu tiên này, khi mà chúng ta sống một cuộc đời là chúng ta tự lợi tự tha thì chúng ta sẽ kiểm soát tất cả thân khẩu ý của mình, chúng ta không làm tổn hại người khác bởi lời nói hay là hành động sát hại hay đánh đập bất kỳ ai, không trộm cắp những vật của người khác. Chúng ta sống một cuộc đời này thì chúng ta tự nhiên chúng ta đã bảo vệ bản thân mình bởi tất cả những cái điều xấu đấy, và chúng ta sẽ có một cái tâm thanh tịnh khi chúng ta giữ được điều này, khi chúng ta sẽ tự bảo vệ được bản thân mình trong cuộc đời này và nhiều kiếp tương lai nữa, khi chúng ta giữ được, gọi là điều đầu tiên là tự lợi tự tha, không làm hại mình, không làm hại người. And then the second part is the path of the right concentration. It means one has to try, one has to do the practice of the right concentration and try to be a master of one's mind. Otherwise, if you are not become a master of your mind, or if you cannot control your mind, then you will be a slave of your impurity minds. You will be a slave of your anger, you will be a slave of your desire, ignorance, illusion, delusion. If you become a slave of those kind of impurities, then if you know the path, or to harming others is not good, you know that, or it will bring a lot of suffering to you, but still you cannot abstain those kind of things, because you are being slave of those kind of anger. So because of that impurities, you cannot control your body and speech action, so that you can engage in killing, stealing, sexual misconduct, taking alcohol, lying others to deceive others, So that is why one has to practice the path of right concentration, so that you can be able to control one's mind. Và khi mà điều tiếp theo là tránh xa những cái điều xấu ác, tránh xa những điều xấu ác. Khi mà bản thân chúng ta tránh xa điều xấu ác thì chúng ta sẽ đi được phương hướng đúng đắn, và khi đi được những phương hướng đúng đắn, chúng ta sẽ trở thành những bậc thầy của tâm. Và nếu chúng ta không trở thành bậc thầy của tâm, không kiểm soát được tâm mình, thì chúng ta sẽ bị điều gì kiểm soát? Chúng ta sẽ bị bản năng kiểm soát. Chúng ta bị những cái tâm bất thiện là sân si, dục vọng, tham vọng của con người sẽ kiểm soát chúng ta, và chúng ta sẽ làm hại người khác, dẫn đến tổn hại khác. Chúng ta có thể giết người, đánh người, chúng ta có thể trộm cắp, chúng ta có thể nói dối, uống rượu bia, làm rất nhiều nghiệp xấu. Và nhiều khi chúng ta đã biết những điều này là xấu rồi, nhưng vì mình thiếu cái sự kiểm soát của tâm nên là mình vẫn làm. Mình biết là xấu nhưng mình vẫn làm, mình bị
thả trôi, bị cái bản năng của mình, cái dục vọng của mình nó kiểm soát và mình vẫn buông theo tất cả những cái điều xấu xa thế. Vì thế nên bản thân mỗi chúng ta cần phải biết kiểm soát được bản thân tâm của mình, kiểm soát tâm mình để nó đi đúng hướng ạ, để không bị bản năng chi phối ạ. So, with the base of the morality, if you practice right concentration, because right concentration means the base of the concentration must be pure. That is why we have to practice firstly morality, so that it can help you to have a kind of concentration which is right here. So once you practice that kind of, we have to go through the practice of the breathing in and breathing out with the right posture of the body. And one has to try your best to concentrate on your breathing in and out, without interrupting with the distraction, any kind of thoughts. This is not a practice of thinking. It is not a practice of thought, imagination. It is the practice of feeling the reality as it is. So one has to be aware on this reality, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. You are not thinking about the breathing in and out. You are actually feeling, you are actually experiencing breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. Continuously. Try to do it continuously. So that is called, when you have a certain level, certain balance of those concentration, then it is called the right concentration. So until we have those kind of experience of the right concentration, so that you can be, or you can concentrate on your breath for a longer time, for like 10, 20, 30 minutes without distracting. But of course there will be a lot of distraction. As a beginner, one has to go through those kind of practice, and there will be a distraction, a lot of. So one has to try your best. Whenever your mind is distracted, you have to understand, oh, now my mind is distracted to somewhere. Try, just bring your mind back to the object of breathing in and breathing out, without feeling any kind of aversion towards it. If you feel, oh, I cannot do it, or if you feel so bad about oneself, then you cannot do it. Because to tame one's mind, one has to have a very patient mind. Very, very patient minds. Like if you wanted to tame a wild animal, you need a patience. Otherwise you cannot tame this kind of animal, such as like a horse, wild horse. If you wanted to tame that wild horse, you have to do it with very patient, again, very patient, again. You should have a patience, again and again and again, longer, without having any kind of aversion towards that situation. Otherwise you cannot tame those kind of wild animals. Similarly, to tame one's own wild mind, you cannot tame one's wild mind with aversion and without having any kind of patience. One should have a patience. It means if your mind distracted, understand now, presently my mind is distracted. Just come back to the object. Again, one breathing, two breathing, your mind get distracted. Without having any kind of anger, any kind of hatred, just to be back on the object. Do it continuously, once, twice, thrice, again and again and again, and later
I mean, certain level of the practice more and more this, and so that you can able to, have a little concentration, more concentration, like a 10 second, 20 second, 1 minute. Again, it will, you will improve it like a 2 minute, 3 minute, 4 minute, like, so that's how you have to practice. Thầy nói đấy. Dạ. Từ đâu? Từ tóm tắt lại, và phần này khi mà thầy nói là khi mà chúng ta thực hành phương pháp là một phương pháp đúng đắn á, nghĩa là tự lợi tự tha ấy, làm sao để đúng đắn để không làm hại người và cũng không làm hại bản thân mình, thì mình sẽ kiểm soát được tâm mình với một cái tâm thanh tịnh như thế. Và khi mà chúng ta thực hành đấy trong vào lúc mà chúng ta thiền định ấy, vào với tâm hít thở của mình với hơi thở vào ra, chúng ta sẽ có sự chánh niệm ạ. Chánh niệm, và chúng ta chánh niệm ở đây là chúng ta sẽ không để những cái tư tưởng bất thiện nó ảnh hưởng đến tâm mình vào trong cái thời điểm khi chúng ta đã thiền định. Và thực hành này không phải là để chúng ta chỉ thực hành của thân là ngồi yên hay là giữ im lặng, mà thực hành này điều quan trọng nhất là chính là kiểm soát được cái tâm của mình. Nhiều khi cái tâm này nó sẽ có những cái sự vọng tưởng về quá khứ, hồi tưởng về quá khứ, hay vọng tưởng những điều tương lai, hay những cái điều thậm chí là chưa xảy ra, thì chúng ta phải đưa tâm về một cái trạng thái cân bằng, gọi là chánh niệm ạ. Khi mà chúng ta có chánh niệm thì đấy, có niệm có nghĩa là những cái tư tưởng ạ, chánh niệm là những cái tư tưởng chính ạ, đúng ạ, thì là mình lúc đấy mình mới đi đúng hướng. Và khi chúng ta thực hành dần dần, có thể dần dần chúng ta sẽ chánh niệm ở trong vòng 20 phút đến 30 phút khi mình cứ duy trì và thực hành hàng ngày. Và khi mà chúng ta thực hành thế, chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái vọng tưởng và những cái tư tưởng, hồi tưởng của tâm, và chúng ta lúc ấy chúng ta đừng có chạy theo, và chúng ta chỉ cần đơn giản là đưa cái tâm của mình quay về lại với hơi thở. Và lúc đấy mình phải giữ tư tưởng tích cực. Nhiều khi là mình rất khó chịu, tại vì tâm nó vọng tưởng nhiều quá, nó chạy hoang nhiều quá, và chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, bực tức, và chúng ta muốn xả thiền, chúng ta bỏ thiền. Thì lúc đấy chúng ta cần phải có những cái động lực để chúng ta phải nghĩ là mình có thể. Mà còn nếu lúc đấy mình nghĩ thôi tôi không thể ngồi thiền tiếp ở đâu là tôi làm, lúc đấy mình sẽ bỏ cuộc và mình sẽ không thể duy trì được cái giờ thiền của mình nữa. Và điều duy nhất trong cái quá trình thầy nói là thiền định, chúng ta đơn giản là điều khiển tâm của mình, mỗi lần nó chạy đi hoang thì mình lại đưa nó về với hơi thở, với thực tại. Ví dụ như là nếu mà mình lại đang ngồi thiền mà mình bị để ý đến thời tiết, rồi trời nóng quá, càng ngồi càng thấy nóng, mình lại bảo vì sao nóng thế nhỉ, xong mình tìm chạy theo cái câu hỏi đấy, xong mình sẽ lần từ câu hỏi ra rất nhiều câu hỏi khác, và mình chạy theo thế thôi, thế là mình bỏ mất cái chủ đề mình đang thiền định rồi. Đấy là thầy lấy một ví dụ ạ. Và điều cốt lõi cuối cùng thầy tóm tắt lại, mình cần phải có sự căn bản thiền định của căn bản của tâm, chính là để tâm của mình nó nhẹ nhàng nhất, thư giãn nhất, và nó chứng nhận nhất trong cái thời điểm mình đang duy trì để đi theo với hơi thở của mình, chú tâm vào hơi thở của mình. Và khi mình có sự cân bằng này, thầy phải lặp lại nhiều lần. Mỗi khi nó chạy đi một cái sân hận, vọng tưởng, khó chịu, tham lam nó vọng lên thì lại quay về với hơi thở. Cứ dần dần như thế thì dần dần mình sẽ duy trì được cái tâm chánh niệm của mình từ 10 giây đến 20 giây, xong từ 1 phút, 2 phút, 3 phút nó sẽ tăng dần lên qua từng thời khi mình kiên trì như thế với sự thiền định của mình ạ. Okay. So, as I have given an instruction about right concentration, so when you practice breathing in and breathing out with the right posture of the body, as I have told you about, the posture of the body, you should sit in a very, very comfortable posture, body posture. And when you do this meditation, try your best to be in a one position without changing on those kind of position. And try to concentrate on breathing in and breathing out, not everywhere, only on this area, the small area. Only on this area, because it is small area, so that if you concentrate on that small area, your mind becomes so sharp, so that you can able to feel the reality of your body and mind. Otherwise, the object of concentration is big, then your mind, of course it will take a lot
take a long time to be sharp. Sharp mind. Sharp mind means to feel something or anything which happen in your body. Most of the time people cannot feel because of their distraction. Whatever happening in their body, they are not feeling anything there. But once you concentrate it and try to concentrate on this area, as I taught you that you have to do it longer, many more practice. It has to do many practices. It is not something that we can get within 1 or 2 or 3 days teaching. But one has to go through this practice much more and more so that you can concentrate on this area, breathing in, breathing out. You feel this breath here, when you breathe in, you feel that you are breathing in. You know that certain kind of breath touching in your nostrils. It is touching your upper lips here, so you can feel that. And breathing out, you are also feeling because the breath is going out. It touches somewhere here. A kind of warmness, a kind of coldness, something. You know that these are happening. So if you do it longer period of time, more and more, your mind becomes so sharp. Sharpen your mind. It means strengthen your mind by, your mind becomes so sharp that you can be able to feel those kind of reality, those kind of sensation in your body. So before to feeling those kind of sensation, one has to do the practice, the right concentration much more, so that you can understand, or you can practice the right concentration much more, so that you can control or focus on something longer period of time. Và khi mà thầy nói là khi chúng ta thiền định một cách đúng đắn, có chính niệm, chúng ta ngồi thoải mái, ngồi như tư thế vừa nãy thầy làm mẫu đấy, ngồi thoải mái và thư giãn và giữ cái tư thế của mình nó ở trạng thái gọi là vị trí tốt nhất trong cái thời điểm đấy, chọn một vị trí mà mình cảm thấy tốt nhất, hài lòng nhất. Và khi mà chúng ta chỉ tập trung vào cái vùng mũi đấy, cái vùng mà từ sống mũi đấy là cái mũi vừa nãy thầy mô tả, chúng ta chỉ tập trung hơi thở trong vùng này thôi. Thế đấy thì chúng ta sẽ, khi mà chúng ta không, tại vì khi mà chúng ta thực hành thiền thì chúng ta sẽ nghĩ là hơi thở ở đây, ở đâu đấy, ở rất nhiều vùng, chúng ta phân tán cái sự tập trung mình ra cái vùng rộng quá, mình sẽ không còn thấy được cái sự chi tiết của nó nữa. Nên là thầy bảo chỉ tập trung ở cái vùng mũi này thôi, từ cánh mũi này, từ trên đỉnh mũi đến phần cánh mũi này của mình thôi, tập trung hơi thở ở xung quanh này, mình đừng có phân tán mình tư tưởng sang vùng rộng quá. Và khi mà chúng ta tập trung vào hơi thở vào, hơi thở ra, mình từ từ cảm nhận một cách như thế, mình sẽ cảm thấy tâm mình đạt được một trạng thái an lạc thực sự. Mình sẽ cảm thấy cái hạnh phúc thật sự, chân hạnh phúc trong tâm mình khi chúng ta kiên trì thực hành điều đấy. Chúng ta sẽ không, thầy nói là chúng ta sẽ không trải nghiệm được cái cảm giác này khi chỉ trong 1 đến 2 lần thiền định đâu, mà phải rất nhiều lần thực hành thiền định chúng ta mới đạt được cái trạng thái gọi là an lạc thực sự trong tâm, khi chúng ta chỉ với đối tượng là hơi thở của mình. Và điều này là chúng ta phải cảm giác khi mà hơi thở, ví dụ chúng ta hít vào, chúng ta phải cảm thấy có những cái rung động ở cái viền mũi của mình sẽ cảm thấy những cái rung động rất li ti đây, có thể là cái khí nó vào, nó chạy qua từ cánh mũi của mình như thế nào. Xong khi mình từ từ mình thở ra, mình sẽ cảm thấy cái hơi thở nó chạm vào cái vùng trên mép của mình, có thể sẽ thấy hơi ấm nó trào ra, hay thấy cái hơi lạnh nó trào ra, mình sẽ cảm nhận được những cái luồng gió lúc đấy một cách vô cùng vi tế. Và dần dần thiền định như thế, mình sẽ thấy được cái sự cảm nhận được cái sự chuyển động của từng tế bào, từng giác quan ở trong cơ thể của chúng ta một cách vô cùng sâu sắc khi chúng ta thực hành điều này vô cùng nhiều lần. Và điều đấy sẽ giúp chúng ta thay đổi được tâm trí của mình, và chúng ta sẽ kiểm soát được tất cả từ tâm trí của mình đến cơ thể của mình, đến tất cả những cái sự chuyển động vi tế nhất khi mà mình thực hành thiền định càng ngày càng nhiều, thực sự rất nhiều. So when you practice this breathing in and breathing out without reacting on anything, with the balance of your mind, with the equanimity of your mind, when you practice it a little longer, and your body posture is like this, you do this practice,
and somehow you feel strong pain in your body, of course, because you are sitting on the same position, so you will feel a kind of pain. And at that time, if you react, oh, I don't like it, I should change my posture, because because of that sensation, the pain, you wanted to change your body's posture. So if you react with the aversion, oh, I don't like it, now you distracted your mind already, and you react with aversion, I don't like, then you are not practicing the right concentration. Right concentration means your mind should free from aversion and desire and focus on the reality of this present moment. Otherwise, you will lose the concentration. Plus that, you will accumulate same, the habitual patterns that we have. Something good happen, like it. Something unpleasant happen, you will react with the aversion. That is the same that we do every day in our life. So when you do this practice, one has to be aware whether your mind is in a state of equanimity or not. So that is how you should do it continuously. Thầy là khi mà chúng ta đã thực hành thiền định với hơi thở của mình là hơi thở vào và ra, thì chúng ta phải loại bỏ tất cả những cái yếu tố bên ngoài, mà điều chúng ta chỉ cần tập trung là cái tâm của mình. Chúng ta phải tập trung vào tâm và cái hơi thở của mình, là hai cái điều mà chúng ta cần phải tập trung vào trong thời điểm này. Khi mà chúng ta ngồi lâu, chúng ta có thể thấy là chân đau, thân đau, mỏi lưng, các thứ khó chịu, bực tức, và chúng ta muốn thay đổi tư thế. Chúng ta cứ chú tâm vào những cái đau đớn bên ngoài đấy, thế là mình đã bỏ qua, mình đã quên mất cái tâm của mình cần phải kiểm soát, và quên mất hơi thở mình cần phải chú theo. Như thế là mình đã đi không đúng hướng. Khi thiền định mà nếu mà chúng ta chạy sang đối tượng khác là cái đau của chân của mình, là như thế là mình đã chạy sai hướng rồi. Mà mình cần phải loại bỏ tất cả những cái mong cầu, đấy là muốn xả thiền, đúng không? Muốn xả thiền, muốn duỗi chân ra, massage chân này kia, mình phải loại bỏ được những cái mong cầu, mong muốn đấy. Để mình quay lại với cái đối tượng chính của chúng ta là hơi thở và tâm của mình. Làm sao giữ cái tâm của chúng ta không tham sân, không chối bỏ, không tức giận, và cũng không mong cầu được thư giãn trong thời điểm đấy. Mình phải giữ cái tâm của mình trong sáng như thế ạ. Và như thế thì chúng ta mới giống như cái phần đầu thầy nói, phải luôn luôn những cái hợp ý mình cũng không bám chấp, và những cái mình không thích thì mình cũng không được chối bỏ. Mình phải giữ tâm mình luôn trong sáng trong cái trạng thái thiền định. Và điều này tất nhiên thầy nói chúng ta cần phải thực hành qua rất nhiều lần thì chúng ta mới đạt được cái trạng thái gọi là bỏ qua những cái đau của cái thân của mình nữa. So when you practice this right concentration, and you have a kind of certain level of experiences, it means you can able to control one's mind. It means if you have a little concentration, then you can go to the next step, which we call the right wisdom. So because you have this right concentration, now your mind becomes sharp. Sharp means that your mind becomes so sensitive that you can feel the reality in your body. That you can feel the reality of this present moment, here and now. You experience that, not you are thinking about it, not you are just imagining about it. You're really feeling, you're really experiencing, directly experiencing. So once your mind becomes so sensitive, then what happens now, next level is, when you do this practice, you don't have to be focused on the breath. Now when you do the right wisdom, the wisdom practice, now you have to be focused from your head, top, your forehead, from your head, top of your head to till your toe, the feet, from here up to the down your toe. You have to feel the sensation, the feelings from here to little by little. You have to move a little by little, until you reach the toe, your feet, the toe that you have. There,
you have to feel the sensation, any kind of sensation, like a heat, sometimes cold, sometimes heaviness, sometimes lightness, anything, moisture or whatever happening there in here, without reacting on that kind of sensation, without reacting with, if you feel any kind of pleasant sensation, you are not reacting with the desire, oh, I like it, I love more, I want it more. Just, you have to be in a balance, you have to feel that kind of sensation with the equanimity of your mind. If you feel any kind of unpleasant sensation, any kind of pain, a strong, things in your body, you shouldn't react with the aversion, with the hatred, with the anger, just to be aware on that sensation without reacting with the desire, without reacting with the anger, with the equanimity of your mind. Feel the sensation with the understanding of the impermanence nature. Sooner or later, it is passing away. It will not stay longer. The sensation that you have, it will go away, whether it is pleasant or whether it is unpleasant. So what's the reason to attach to it? What's the reason to have a strong aversion to it? There's no means, Just understand and, be aware of it without reacting on those pleasant and unpleasant sensations. So that is how you have to do the right wisdom practice. Thầy nói là về phần mục đầu tiên là khi chúng ta tập trung vào hơi thở và chúng ta đạt được cái trạng thái an lạc hạnh phúc thực sự của tâm rồi, thì chúng ta sẽ đạt được những cái trạng thái cao hơn, chúng ta trải nghiệm được cảm xúc cao hơn. Đấy là cái sự gọi là cảm xúc từ cái huyệt bách hội. Trên này là huyệt bách hội của chúng ta trên đỉnh đầu ạ, gọi là mở, chúng ta sẽ mở được huyệt bách hội. Và lúc đấy khi mà chúng ta sẽ cảm thấy những cái rung động nhỏ nhất, có thể là cái năng lực gia trì bằng của vị Bổn Tôn mà chúng ta đang quán, có thể là ánh sáng, có thể là mình cảm thấy nóng hay cảm thấy lạnh, có thể mình cảm thấy bất cứ điều gì đấy, nó sẽ dịch chuyển dần từ huyệt trên này và nó sẽ dần đi khắp cơ thể, và nó sẽ đến cái huyệt thấp nhất, huyệt cuối cùng, và nó sẽ thải ra ngoài những cái gọi là những cái tiêu cực, những cái sân hận của mình. Và để chúng ta đạt được điều này, chúng ta phải vượt qua được cái trạng thái đầu tiên đấy. Trạng thái đầu tiên là mình không bám chấp bởi những cái tham sân si, những cái vọng tưởng, để chúng ta đạt được trạng thái an lạc hạnh phúc thực sự của tâm, thì chúng ta mới đến được trạng thái này rất cao. Ngày hôm nay thầy dạy rất là kỹ đấy, và đến với trạng thái gọi là trạng thái cao hơn rất là nhiều. Tinh túy của pháp thì chúng ta tỉnh từ cái hệ đến đây cũng gọi là kim cương thừa đấy. Và khi mà chúng ta đến được phần này rồi thì tự nhiên những cái đấy gọi là những cái cảm xúc nó đến, ví dụ như là những cái đau của thân các thứ, mình cũng sẽ không bị bám chấp nữa, mình sẽ không bị những cơn sân hay những cái khó chịu nó ập đến, nó ảnh hưởng đến mình nữa. Và mình lúc đấy chỉ hoàn toàn thả lỏng và kiểm soát và theo dõi được cái sự gọi là sự vô thường, sự thay đổi và sự dịch chuyển từ từ của cái năng lượng này, có thể gọi là nguồn năng lượng, nó dần đi từ trên huyệt bách hội xuống vào trong tâm mình. Đấy là cái phần này là khá là rất là sâu sắc, nhưng mà còn lâu ạ. Mình sẽ phải rất nhiều thời gian để thực hành bước đầu xong mới đến bước này. Lâu mới đến bước này. Làm thế để gọi là lên thầy dạy rất kỹ ạ. So because of tức là chỉ vẽ một cái con đường đấy, đi đến đấy thì nó sẽ ở cái đó. Không sâu đạo cả. When we can reach this level, because it this cannot is high level. No, it's not like that. If you don't practice it, you will not reach over there. Yes. If you don't even practice the morality, you will never can practice. You cannot practice about concentration, right concentration. So don't think that I cannot do these kind of things. It is not like that only monks and only nuns can do those kind of things. It is not. That's a really wrong view. If you practice, if you do some kind of effort, if you give your time to those things, you can be able to do those things. Whether you are a monk or not, if the monk, he do not practice those things,
he cannot reach over there years and years and life. No, never. If you are not a monk and not like a lay person, still if you practice those things, you can reach on those things. There are many people in the world. You can see many people. They have a lot of experiences about the wisdom, about the practice. So it is not. Don't think that I cannot do it, or I just I cannot do those kind of practice. It means you are harming yourself actually through that. If you think that I'm a bad person, I cannot I wanted to take alcohol and I cannot abstain those kind of alcohol, that means you are harming yourself. We have to go through the practice, we have to go through a certain level of the practice so that we can able to do those things. At the time of the Buddha Shakyamuni, when he taught this practice to his disciple, monks, nuns, also there are many lay people, those who practice every day and have a wonder, they had a kind of result, and they become an arhat also sometimes. So that is why it is not. Of course, this level, this practice is. If we talk about the right wisdom, it is a kind of high level. It's a kind of little advanced practice, but we have to practice the morality. And then we have to practice the right concentration. And then we have to practice the right wisdom so that we can improve in our practice. Thầy nói là khi mà chúng ta không thể đạt được đến trạng thái nếu mà chúng ta không thực hành cái phần trước ạ, cái phần mà thực hành về phần đầu tiên ấy, về kiểm soát được tâm và kiểm soát được hơi thở của mình, thì bắt buộc bản thân chúng ta mỗi người khi muốn đạt đến trạng thái cao hơn này là kiểm được cả từ trên huyệt bách hội xuống, từ gọi những cái nguồn năng lượng đấy, thì chúng ta phải thực hành cái phần đầu. Và khi mà chúng ta cũng phải nên có niềm tin là chắc chắn là mình sẽ làm được. Tại vì thầy nói là không phải chỉ những chư tăng, chư ni hay là các bậc thầy, các ngài mới giác ngộ được, mà là ngay cả bản thân bình thường ở trên thế giới bây giờ cũng rất nhiều những người gọi là Phật tử, cư sĩ tại gia thôi, họ cũng thực hành được điều này, họ cũng đã giác ngộ được những điều này. Ngài nói là trong quá khứ khi mà thời Phật, Đức Phật thuyết pháp và giảng pháp về chủ đề này, trong thời điểm lúc đấy rất nhiều y bà tắc, y bà di, gọi là những người gọi cư sĩ tại gia thời điểm đấy, họ đã thực hành theo, họ đã chứng quả A La Hán rất là nhiều vào thời Phật. Thế nên là chúng ta phải tin tưởng là bản thân chúng ta phải thực hành được, và chúng ta cũng sẽ đạt được đến cái trạng thái cao hơn, không cần nhất thiết là chỉ tăng ni mới làm được. Thầy nói dù là tăng ni mà nếu mà chưa tăng chư ni mà không thực hành thì cũng không thể đạt được điều này. Thế nên là chúng ta luôn tin tưởng là bản thân mình cũng sẽ thành tựu được pháp môn này. Okay. Hopefully you understand. Mọi người hiểu hết không? This is the theoretical part. Theoretical part is very easy, of course easy, because we have a lot of knowledge about all those the modern things. Theoretical knowledge. But to have a practical knowledge, listen first, carefully. When you practice it practically, it is sometimes quite difficult to have those kind of feelings and sensation and the equanimity of the mind because of the distraction. But to understand the theoretical part, it is easy. Thầy nói là đây là giáo lý căn bản nhất của phương pháp thiền định. Nếu mà khi mà chúng ta mà không nắm được giáo lý căn bản, chúng ta sẽ thấy là việc thực hành thiền định rất là khó khăn. Nhưng nếu mà chúng ta nắm được giáo lý căn bản ngày hôm nay thầy đã dạy, thì chúng sẽ cảm thấy cái việc thiền định để đạt được trạng thái giác ngộ là vô cùng là đơn giản. Tại vì chỉ hết rồi, đúng không ạ? Phương pháp thực hành có hết rồi. Và quan trọng là có một thầy dẫn dắt là chúng con sẽ thành công. Thì thầy bảo là khi mà mình nắm được giáo lý này, mình thấy phương pháp thiền định để đạt đến trạng thái giác ngộ này rất là đơn giản, và chúng ta đều có thể thực hành được hết.
chọn câu hỏi cảm dẫn sĩ ở bọn con rất là tin tưởng là thầy có bậc thầy dẫn dắt là chúng con sẽ thành công. Khô là đi là mô là bin để đi không xô đi là khenpo rồi đó, khenpo đi là đồng thiết bê ya cô đủ á, không xô đề ta không xô đi là successful, more để more please. Như là yang Miss Việt mô là bin ngàn si ngàn xô sẽ đăng đồ chắc tìm mốc mà bố á, bố mà sung ngàn xô không xô đi là đồ chắc sung á, gì đấy thúc cái đồ này thì Miss Việt à. Okay. Yes. Can turn it off. Hay hơn hôm nay sư nghe tôi hay.